Hi mga kuchikoys at mga kuchikays! Welcome back to my YouTube channel. And it's me again, Francine, na nagsasabing always spread the love so everybody would be happy. So for today's video guys, I will be making a makeup transformation which is something na kakaiba. Or maybe pwedeng kakaiba sa inyo, sa akin normal na lang, mga ganun. So anyways, this is for just people na medyo nalalait tayo or medyo inaasar-asar tayo na hindi tayo maganda or tayo ay pangit, ganyan. So, I will make sure to you guys na after this video, sasabihin nyo rin na may bubuga rin pala ako sa pag-makeup transformation. So, para sa lahat ng gusto matuto mag-makeup, watch this video until the end. And before we just go ahead and do our makeup transformation, this will be the best transformation for this 2021 makeup tutorial. And I'm sure na marami magkakagusto sa inyo sa makeup na ito. And kung bago ka pala sa akin channel, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe. So, without any further ado, we'll jump into the makeup tutorial. So, ang gagamitin muna natin ulit before we just go ahead and start for the full makeup transformation is this Devika Rejuvenating Skin Toner. Ayan, ito yung madalas kong ginagamit before I just do my makeup tutorial. And for more details about this product, please contact the people behind this. Our CEO and one of the distributor also is Miss Raghie Llenaresas and Monica. Their contact details are down below from the description. So sa lahat ng gustong umorder, maging reseller or distributor about this product, simply contact them. So let's start and begin about this product. So para dire-diretso na tayo sa pag-makeup. We will be using this Beauty Secret, which is Pore Minimizer Primer, Oil Control siya. And ito yung talagang mas madalas kong ginagamit. And so, paubos na siya. Saan makabili tayo in the near future. Ayun. So, yun nga sa lahat ng mga nakakaranas na malait, lahat na nakakaranas ng hindi magandang salita sa kapwa nyo, na kasi hindi kayo maganda, sa lahat ng mga kuchikays na nararanasan yung mga nararanasan kong mabuli kasi nga hindi tayo kagandahan. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Always just think about na itong mga taong to talagang hindi lang nila alam yung ginagawa nila. So, ganun siya mga kuchikays at mga kuchikays. And, pakita nyo lang, kung marunong kayo mag-makeup, pakitaan nyo na may talento kayo sa pagpapaganda, diba? Hindi naman as always, lagi kailangan na ikaw ay magparitoke para gumanda. So, para saan at na-invento pa ang pag-makeup, right? Ayan, may muta pa ako. Char. And then, moving forward mga kuchikays at mga kuchikays, para ma-set up natin yung makeup natin na maayos, we will be using this NYX or this NYX setting spray na matte finish. Ito yung ginagamit natin usually para mag-set up yung makeup natin before we put it on to our face. Mga kuchikays at mga kuchikays, before we move forward for our foundation, I just want to let you know na huwag kayong mawawala ng pag-asa na nilalait-lait kayo at hindi laging retoke ang solusyon para maging maganda ka sa lahat ng oras. So, sa lahat ng mga hindi mga kagandahan, kagaya ko, you can always use a makeup. Kasi, kaya nga meron tayong makeup tutorials or mga nagbe-makeup transformation just to show you up na you can be better which what you had before. So, ganun lang siya. So, moving forward, we're gonna be using this Superstay 24-hour full coverage foundation. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. And it's a warm nude shade na talagang lagi nyo lang nakikita sa tuwing nagme-makeup tutorial ako. Guys, huwag na natin masyadong isipin yung mga nalalait sa atin or yung mga taong hindi nakakaintindi. Kasi yun yung mga namubuli sa atin. They are the people na they are showing what
true color they have. So, yun nga, huwag nyo na silang pansinin and learn to have a deadma. Deadmain mo sila or learn to have a deadmatology in your life. It's just like a study of being deadma. Ganun. Charot. Anyway, so we're gonna be moving forward and I'll be using one of my all-time favorite na concealer. Concealer siya para sa akin. Kasi lighter siya sa skin tone ko. And this is a Pinkies collection. Ito siya. Ayan. Cream foundation siya talaga but I'm using it as a concealer. So, gagamitin natin siya under eye para matakpan natin yung ating mga eyebag. So, aside sa mga eyebag, ayan. Magko-consult din tayo under sa lips, sa may chin natin kasi maraming sumpa. Ayan, dito. After we've done with the concealer from our under eye and also with the chin and the upper lips, ayan, magbe-bake na tayo bago tayo mag-contour. So, we're gonna be using this, one of my all-time favorites since wala tayong loose powder. Ang ginagamit natin is Pond's BB Magic Powder. So, ito siya. Ayan, lagi nyo siya makikita sa videos ko, guys, kasi wala pa akong complete na set ng makeup. So, sa lahat ng mga gusto dyang magbigay, baka naman, may mga loose powder, ganyan, kahit mga ilan lang. Ayan. So, sa lahat na nagugustuhan yung videos natin, just keep on watching. Tomorrow, for now, you're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. As you can see, hindi ko pa nagagawa yung tradition natin na ginagawa, which is maglagay ng contour sa ating mukha. Later ko na siya gagawin. For now, we're just gonna be doing the eyebrows and the eyeshadow on our eye makeup. So, an eyebrow pencil which is under a brown shade and also a two-way eyebrow cake from CHEVEUX. Ito siya. And ang gagamitin natin dito is yung brown shade din niya na color, which is this one. We'll be using again the concealer para linisin yung edges ng brows natin at the same time para maglagay na rin ng concealer dun sa base ng ating eyelids para, yun nga, para gawin natin siyang base pala. Sorry. Thinking about you and I think I have to listen because the sun is up. Lighter shade para dun sa ating base. Ito yung gagamitin natin. Ito siya. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Going far. So I'll be using this little darker shade, which is this one. Ito. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. Another eyeshadow which is a little darker shade. Ito yung gagamitin natin para naman dun sa outer V going inner crease pa din. Top of the inner crease. Using this, a little bit of shimmer dun sa gitna ng ating eyeshadow. I mean, sa gitna ng talukap ng mata. Ito siya. So, mga kuchikays, we will be using this shade for, dun sa, diba, sa gitna, naglagay tayo sa gitna, yun naman sa may first dito sa pinakang corner ng eye natin. Muse eyeliner for the upper eyelashes. All day, oh yeah.
Mag-smudge ako ng itong brown shade na ito. From dun sa may pinakang lower lash line natin, going inner. Tomorrow, for now, you're everything in my day. I love the way. Same color from half of the eyelash or lash line natin sa baba. Itong gagamitin natin. In my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. Hyper Curl Volume Express from Maybelline. Ito siya. Ayan. Oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. Ayan, may mga manok pa rin kasi nga madaling araw tayo nagsushoot. So, moving forward, we'll be using this shade siyang pin na eyelash. Ayan, look. Kaya talaga nahihirapan talaga ako sa poses. Ito yung pinakamahirap. Ito, oh. Inisin ko na lang to. Ay, nako. Mga manok nga naman. I'm just gonna clean it up, yung ating under eye. Pasensyahan nyo na yung mga narinig yung background noises. We're almost done. Do you wanna know? Makeup, no? Contouring na tayo. We'll be using contour kit from Ministar. Ito ang gagamitin natin na shade. Medyo mapula-pula siya, pero The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as... so, we'll be using this peachy light color. Ito lang. Ito siya. Siyempre, ito na naman siya sa ating Ministar Contour Kit. Ayan. Malapit na, konting tiis na lang. At ang init na talaga. Char. Not to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Highlights tayo. Ito ang gamitin natin shade sa palette pa din. Highlights ko lang yung ating You came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. kuchikas at mga kuchikas. We're just gonna be using the last thing. Itong ating Maybelline lipstick, which is Ruby for Me na shade. Ito yung oh my god, natunaw siya. Ano nangyari? Hala, dumikit na. Nakakaloka dyan. Nakakalungkot siya. Anyway. Holding on to your tight. I guess our hearts cannot lie. And it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Be using the setting spray from NYX again para mag-set yung ating makeup. And I will show you the final look.
this is it mga kuchikays at mga kuchikays. I hope you like my final look. And this is it. Ayan ha, makeup transformation ulit tayo. At sa lahat mga laitera dyan, sana tigilan nyo naman yung panglalait, pangbabash na ibang tao tulad sa pangbabash nyo sa akin. Lalong-lalo ka na Mr. Johnson Ramos. Charot. Yung pinakang NTR ko before. Well, actually, he's the #1 basher of my life. And anyway, sa inyong mga kuchikays at mga kuchikays, wag na wag kayong mambubuli or mangbabash or manlalait kasi sobrang hindi magandang pakinggan yung mga ganong bagay. And at the same time, sa ating mga nalalait at mga nalalait, wag niyo masyadong kim-kimin na damdamin. So, ang gawin nyo lang is deadmahin nyo lang sila and learn the way of deadmatology. Thank you so much again sa lahat naman nagsusubscribe sa aking channel at sa lahat ng mga nanonood, and thank you sa pag-follow. I hope you are always liking my videos and also this makeup look. So again, I am so happy to share this makeup transformation with you guys, and I hope that you will soon just like gonna do this makeup that I have done today, and sobrang salamat sa inyo lahat. So once again, this is Francine na nagsasabing always spread the love. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please do like, share, and subscribe. And wag na wag mong kakalimutan yung thumbs up or yung pagla-like. At kung may comment ka, suggestions, i-drop down mo lang yan sa ating comment box section at mababasa ko rin naman yan. Medyo maingay sa labas kasi medyo maaga na, alas 5 na yata or alas 6 ng umaga. Anyways, thank you so much. This is Francine, and always spread the love. So, thank you. Have a wonderful day. Bye-bye. Bye-bye, guys.